Wow, it's another time that when we have to enjoy the beauty of physics. How are you, everybody who is watching this video? I would like to take this opportunity to greet all Tanzania online or level or ordinary secondary education students. I would like to take this opportunity to greet all the parents who have actual online students, just who have our ordinary secondary education students. Yeah. Ni wakati mwingine tena na ni fursa nyingine tena ambayo inatakiwa tufurahie uzuri wa physics. Napenda kuchukua nafasi hii kukusalimu na kusalimu ewe mwanafunzi unajifunza kwa mtandao wa internet wa elimu ya sekondari ya ngazi ya kati. And I would like to just to welcome all our online serious and visitor students in Tanzania and worldwide. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote ambao wamejizatiti kujifunza elimu ya fizikia na elimu ya sayansi na hisabati kwa kupitia mtandao wa internet. My name is Olenjolai. Jina langu ni Olenjolai. Just my full name my full name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Manake majina yangu kwa ukamilifu ni Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Simply just call me Olenjolai. Kifupi niite tu kwamba Olenjolai. It could be good time or it will be a good name. And I'm not alone in this business of teaching. I thank God who have given me the grace of and the gift of teaching. Namshukuru Mungu aliyenipa kipawa na cha kufundisha, na siko peke yangu katika kazi hii. I'm well cooperating with my helper. Ninashirikiana sana na msaidizi wangu who is actually my beloved wife and my dearest wife and my beautiful wife, ambaye ni mke wangu kipenzi sana, whose name is Nekinyi Olenjolai Moko TAYAI Losingo, ambaye majina yake anaitwa Nekinyi Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Wonderful. I am an electronics and telecommunication engineer by the profession, and she's a nurse and midwifery. Mimi kwa fani nyingine ni muhandisi wa electronics na mawasiliano angani, na mke wangu yeye ni tabibu, yeye ni mkunga na pia ni muuguzi wa eneo la afya. So we are here to make sure that we help students to learn, enjoy, master physics, master chemistry, master basic mathematics for the rest of the year life. Tuko hapa kuwafundisha na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapenda masomo ya hisabati, masomo ya fizikia, masomo ya chemistry. And I would like just to give you a little introduction before we start our today's session. Napenda kukupa utangulizi kidogo, mambo machache katika utangulizi huu kabla tujaanza kipindi chetu. In Tanzania, we have a large number of students who did the primary education in Swahili medium system, and few of them who have done the primary education in English medium primary schools.
Katika nchi ya Tanzania, manake tuna wanafunzi wengi sana ambao wamesoma elimu ya msingi kwa kutumia lugha ya Kiswahili na wachache ambao wamesoma elimu ya msingi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. For that particular purpose, in our online schools, we will always try our level best to teach by using two languages for the Form 1 and Form 2. We'll be teaching Form 1 and Form 2 by using two languages in order to transform those Swahili speakers or Swahili medium primary graduate pupils from the primary education. Kwa hiyo kwa wakati tunapokuwa tunafundisha kidato cha kwanza, kidato cha pili, tutatumia lugha mbili, which is Swahili and English. Tunatumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza ili kuwasaidia wale wanafunzi wengi ambao wametoka katika mfumo wa Kiswahili katika elimu ya msingi waweze nao kujua Kiingereza na waweze kuelewa. So but all the writings I'll be writing them in English, except in case of explanation I'll be translating. So I'll be teaching the English and translating in Swahili, teaching the English and translating in Swahili. So even if you don't know how to speak English, you don't know how to listen English, you don't know how to write English, this is the good opportunity, because I will be presenting to you a number of vocabularies and translate them in Swahili as our national language. Na inawezekana kwamba wewe hujui Kiingereza au Kiingereza kinakusumbua, basi tumia nafasi hii, kwa sababu nitakuwa nafundisha kutumia lugha mbili. Nitakuwa nafundisha kwa kutumia lugha ya Kiingereza, maandishi nitaweka katika lugha ya Kiingereza, lakini nitakuwa na tafsiri ili kuwasaidia wale wanafunzi wengi ambao wamesoma elimu ya msingi kwa lugha ya Kiswahili. I would like to take this opportunity to welcome you into our online school that's called the Tanzania Online Ordinary Secondary School, in square bracket Olenjolai. And we have our official YouTube channel that's called Tanzania Online O-Level Secondary School. You may search this official YouTube channel and access our previous, present and future contents. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote wanaotazama katika shule yetu ya mtandao wa internet inayoitwa kwamba shule ya sekondari ngazi ya kati kupitia mtandao wa internet nchini Tanzania. Na tuna channel yetu katika mfumo wa YouTube ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School. Hiki ni kifupi cha neno secondary. Unaweza kaitafuta hivi sasa hii channel ili kuweza kuangalia vipindi vyetu ambavyo tayari tumeshavirekodi au tumeshavifundisha, vipindi tunavyofundisha na vipindi tutakavyofundisha, kwa sababu hii ni kazi endelevu mpaka siku Yesu Kristo atakaporudi kuchukua watakatifu wake, ndipo itakapoisha, kwa sababu hakuna mpaka wa kufanya kazi hii. So another thing that I want to tell you that make sure that you become serious in these online schools so that you may enjoy and get benefits on it. Kwa hakikisha kwamba unakuwa uko serious na ufurahie katika shule hii. I would like to take this opportunity to welcome in Department of Physics. Karibu sana katika idara ya fizikia, and the subject of the day is called the physics, na somo linaitwa fizikia, and the class is pre-form 1 or form 1, and manake darasa kinachofundisha tunafundisha wanafunzi watarajiwa kidato cha kwanza na kidato cha kwanza au kidato cha kwanza. This is chapter 5, tuko katika topic ya 5 which is called Archimedes principle and law of flotation, ambayo inaitwa kwamba kanuni ya Archimedes na sheria ya kuelea. Today we are in subtopic 2. We have done subtopic 1. Tumemaliza subtopic 1. So the first subtopic was about Archimedes principle. Na topic ya kwanza ilikuwa inahusiana na Archimedes principle. Today we are diving into the second subtopic, which is called the law of flotation. Kwa leo hii tunaanza subtopic ya pili au kipengele cha pili, ambaye inamaanisha sheria ya kuelea. Then this is session 7, actually that is called the sinking of the object. Kwa leo tuko kwenye kipindi cha 7, ambaye inamaanisha tunakwenda kujifunza vitu vinavyozama. The next session, which is session 8, I will teach about flotation. Nitakufundisha juu ya swala la kuelea. Kwa kabla ya kujifunza kuelea, tujifunze kwanza vitu vinavyozama, kwa sababu kumbuka kwenye fizikia tunatumia sana wazo au uwezo wa kitu kuelea. Kwa mfano meli au boti zenyewe zinaelea juu ya bahari, juu ya ziwa na juu ya mito.
Hasa nini kinachofanya zenyewe ziweze kuelea wakati ndani yake zina watu 200 au zina watu 500? So this concept is very important. Before I teach you about flotation, the concept of flotation, I have to teach you about the concept of sinking. Because in real life, we are applying a lot the concepts of flotation to learn, to design, and even to implement it, and to test it, to practice, and actually that to use actually to manufacture boats and ships, which actually can float on the sea water. So in the next session, that's session 8, I will teach you about flotation. In this session, I will teach you about sinking. Say sinking. Say sinking. Sema sinking of the object. Sema sinking of the object. Vitu kuzama. Sawa, vitu vinavyo dama. So I don't want to waste much of your time. I think that you have important information. One thing which I want to tell you that all the students, you have to be serious. You must have your exercise book. For instance, myself as your teacher, this is my exercise book. You must have a syllabus, physics syllabus for ordinary secondary education, from 1 to form 4, in case that for the Tanzanian students. And then you must have a physics reference book. Takiwa kuwa na kitabu cha rejea cha fizikia. Kwa hakikisha una daftari lako, hakikisha una kitabu cha mtaala ili uweze kuangalia. You must have question in the answer book. Lazima uwe na kitabu cha maswali na majibu ya mitihani ya miaka iliyopita. So you must have them. And let us start our today's session. Are you ready for the session 7? Je, uko tayari kwa ajili ya kipindi cha 7? Uko tayari tuanze? Are you ready to receive the good news? You must have a fresh mind. Lazima uwe ili uweze kufurahia vipindi vyetu tunafundisha kwa kuelewa. Hakikisha kabisa kwamba una mtazamo chanya na uko tayari na akili yako iko tayari kupokea habari njema. So let us go into the new good news about law of flotation, so that subtopic. So let us start. There is no quick review in this session. Hakuna marudio ya kipindi kilichopita kwa sababu tumeshamaliza hicho kipengele, tunaanza kipengele kipya. So in this session I'm going to teach you about mainly the overview, just the overview, the contents of this session. Nini tunachoenda kujifunza katika kipindi hiki? Manake the first thing will just refer, or actually that will understand subtopics, objective from the syllabus. The second thing I'll teach about the meaning of, we'll state the problem, what happens when we tasema kwamba tatizo leo sababisha kuwepo na solution. And then the third concept that I'm going to teach, I'll teach about sinking, the meaning of sinking, nini maana ya kuzama. The first concept that I'm going to teach about condition for object to sink, manake masharti ili kitu kiweze kuzama. And then the next concept that I will teach you about what? I will teach you about examples, mifano ya vitu vinavyozama, examples of sinking objects, etc. So expect the good news. Kwa utarajia habari njema katika kipindi. So let us start about let us refer the syllabus. Tuanze kwanza kuangalia mtaala kwenye kipengele hiki cha law flotation. Kinaniagiza mimi mwalimu na mwanafunzi nikufundishe kitu gani. So now we are referring to the specific objective. So let us start our session specifically. So actually this is session 7 now that we are starting, session 7. So let us start with the concept that called specific. Say specific. Specific objectives. Specific objectives, okay? Specific objectives of law of flotation. Malengo mahususi au maalum ambaye mwanafunzi anatakiwa kuyafikia na mimi mwalimu natakiwa kuyafikia ninapokufundisha kuhusiana na kipengele cha law of flotation. Specific objectives of law of flotation. Flotation. And this is, we say that, so this is the concept. So we say that according to the physics syllabus,
according to the physics syllabus for ordinary secondary education, ordinary secondary education are from 1 to Form 4 in Tanzania. We say that a student must achieve achieve the following 5 specific objectives. 5 specific objectives after completing this second subtopic that called the law of flotation. Okay? Kwa tunasema kwamba kulingana na mtaala wa fizikia kwa elimu ya sekondari ya ngazi ya kati, kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 nchini Tanzania, mwanafunzi anatakiwa au analazimika kufikia malengo 5 mahususi baada ya kumaliza kipengele hiki cha pili cha law of flotation. So let me quote and do the quotation. Kwa hiyo this it means according to the physics, so let us read together. According to the physics syllabus for ordinary secondary education, Form 1 to Form 4 in Tanzania, a student must achieve the following 5 specific objectives after completing, sorry, so I forgot some words here. After completing this second subtopic of law flotation. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa kuhakikisha kuwa anafikia haya malengo mahususi 5 au maalum pale anapokuwa amemaliza hiki kipengele cha pili ambacho kinachoitwa law of flotation. Are you ready to hear those 5 specific objectives? Are you ready to receive them? Je, uko tayari kupokea manake hayo malengo mahususi 5 kwa ajili ambayo unatakiwa kuyafikia unapojifunza na kuelewa kipengele cha law of flotation? If the answer is yes, join me right now. Let me quote. I'm quoting from this one. This is the physics syllabus for ordinary secondary education from 1 to Form 4. Do you see? So I'm quoting from here. Kwa hiyo ninanukuu kutoka kwenye kitabu hiki cha mtaala wa fizikia wa elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4 nchini Tanzania. So let me quote. So let me open the quotation mark. Kwa ngoja nifungue semi. So the student should be, mwanafunzi should be able. Mwanafunzi lazima aweze. Able ni aweze. Should be lazima. The student should be able. Lazima aweze to do what? Roman A. The student should be able to distinguish. Mwanafunzi lazima aweze, kwa sababu mimi nitakisha nafikia malengo ya 5 ninapokufundisha kipengele hiki. The student should be able to distinguish floating and sinking object. Kwa mwanafunzi atakapomaliza kipengele hiki cha pili lazima aweze kuelewa kutofautisha vitu vinavyozama na sinking of objects. So the student should be able, lazima mwanafunzi aweze kutofautisha. Distinguish ni kutofautisha. Distinguish, say distinguish.
Sema distinguish. Say distinguish. Distinguish floating. Say floating. Say floating. Floating ni kuelea. Say and or end. End ni na. Say sinking. Sinking. Sinking manake ni kuzama. Of objects. Objects manake ni vitu. Object ni kitu. That the first specific objective. Then the second specific objective. Manake lengo la hili ndo lengo la kwanza, uweze kutofautisha vitu vinavyoelea na vitu vinavyozama. Na somo letu na kipindi chetu tunajifunza vitu vinavyozama. Na kipindi kinachofuata tunajifunza vitu vinavyoelea. Kwa sasa kama unajua vitu vinavyozama na vinavyoelea, unaelewa tofauti ya vitu vinavyozama na vitu vinavyoelea. So if you know the meanings of sinking objects, sinking of objects and the actual floating of the objects, then you may know the difference between them. So Roman B, we say that explain the condition for the substance to float in fluids. So student should be able. The student should be able to. Roman B. The student should be able to explain. Should be able to explain the condition. The condition. The student should be able to explain the conditions for the condition for a substance to float in fluids, kuelea katika kimiminika au katika gas. So let us read. The student should be able to explain. Say explain. Sema explain. Sema explain tena. The conditions for a substance to float in fluids. Mwanafunzi lazima aweze kuelezea. Explain kuelezea. Condition, masharti kwa kitu kuelea. Floating ni kuelea. Floating ni kuelea. Float ni kitendo cha kitu kuelea in fluids. Fluids manake ni kimiminika au gas. Okay? That the second specific objective. The third specific objective, a student should be able, mwanafunzi lazima nanukuu, the student should be able to relate, to relate the concepts of abstract, which he learned in Archimedes. So the student should be able to relate the concepts of abstract, and what? So abstract and weight of floating body. Weight of floating body. Weight of floating body. Manake lazima the student should be able to relate abstract and weight of the floating body. Read it. 1, 2, 3, let us go. The student should be able to relate abstract and the weight of the floating body. The student manake ni mwanafunzi. Should be manake aweze, should be able, lazima aweze. Relate ni kuhusianisha. Kuhusianisha nini? Abstract na tungamo. So to relate the abstract and the weight, tungamo la kitu kinachoelea. Je, abstract yake ya kitu, abstract ya kitu kinachoelea kinakuaje? Na je, abstract ya kitu ambacho hakielei kinakuaje? That is the third specific objective. The fourth specific objective is state the law of flotation. The student should be able to state. Sema state. Manake mwanafunzi lazima iweze kuisema kanuni ya vitu kuelea. So the student should be able to state what? To state the law of flotation. 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 So the student should be able to explain, to state the law of flotation. Say law of flotation. Law of flotation, manake sheria ya vitu kuelea. Roman A. Apply the law of flotation in everyday life.
The student should be able to apply the law of flotation in everyday life. In everyday life. So the students, so stop writing, acha kuandika tusome. The student should be able to, mwanafunzi anatakiwa kuweza apply the law of flotation in everyday life. Mwanafunzi lazima aweze kutumia sheria ya vitu kuelea katika maisha yake ya kila siku. Life ni maisha, everyday kila siku, flotation ni kuelea, law ni sheria, apply ni kutumia. Okay? Tuko hapo. Did you understand that step? Are we together? So if you have understood, then these are the 5 specific objectives that I, as a teacher, when I'm teaching you, have to make sure that I teach you in such a way that you achieve all of these 5 specific objectives. But in case that you are learning yourself, that's the direction. And that's what you have been asked by the Tanzania Institute of Education, who used to review the syllabus. Do you have a question at that moment? In case you have a question, don't hesitate to ask in the comment section. Kama una swali, usiache kuuliza katika sehemu ya comment, tutakujibu na wanafunzi wengine pia watakujibu. But we ask you to register yourself free of charge into our Tanzania Online O-Level Secondary School. Simply, what are the requirements? You just need to have an email and remember your password, then you are done. You can create the, it means that you can create the new email and then you move on. So make sure that you differentiate or you understand all of this stuff. Kuhakikisha kama unaelewa manake namna gani ya kuweza kuvitumia hivyo vipengele katika maisha ya kila siku. So that is. Kwa hiyo ndo hizi ndo subtopic manake specific objective 5 ambazo ni za muhimu. So do you have a question? Make sure that you click the buttons of subscribe for you to register free of charge. But once you register yourself, you become a serious Tanzanian online student in our online school that's called Tanzania Online O-Level Secondary School. So make sure to click the buttons of subscribe and share this video to others, right? Great. So you may write. So the next step now, we have to think about problem. Why do we have this concept of flotation and the concept of sinking? So let me just give you a brainstorm. So now we are going to start our session and we would like to get the reason first. Right? Sinking of an object. So we discussed about that. The next step is the problem. Problem statement. Write this problem statement when you think. What happened when different objects, what happens when different objects are placed on the top of on the surface
of the liquid or of the fluid. So tell me and tell us, what do you think that will happen when you take different objects of the different size of the different materials and different densities in the surface, when you place them on the surface of the liquid? What happened? This is the problem that brings the solution that we're discussing right now. So just pause the video and try to think a moment about the question that I've asked there on the blackboard. Okay, so right now we have a problem statement on the blackboard. Hapa sasa hivi tuna tatizo lililosababisha hiki kipengele kikatokea. So what does the problem statement state? Let us read together. 1, 2, 3, say problem statement. Manake sentensi ya tatizo. Problem ni tatizo. Statement ni sentence. What happened when different objects are placed on the surface of the liquid? On the surface of the liquid. Let us read together. What happened when different objects are placed on the surface of the liquid? Nini, what, manake nini? Nini kitakachotokea wakati when vitu mbalimbali vikizamishwa au vikiwekwa kwenye uso wa maji, kwenye uso wa kimiminika, Nini kitatokea kama endapo vitu vyenye ukubwa, vitu tofauti tofauti vikachukuliwa vikawekwa juu ya uso au vikawekwa kwenye kimiminika? Nini kitatokea? Then this is the solution. So what happened? Nini kitachotokea? So solution, manake matokeo. The first observation, we said that some of the objects sink in the liquid. Baadhi, so some of the objects sink in the liquid. Baadhi ya vitu hivyo vilivyozamishwa kwenye hicho kimiminika vitazama kwenye hicho kimiminika. Then number 2, the second observation, manake matokeo ya pili, some of the objects, baadhi ya hizi objects suspend in the middle of the fluid. Baadhi ya vitu hivi vitakuwa katikati ya amaita suspension, katikati ya hicho kimiminika. Some of these objects suspend in the middle of the fluid. Then the steady observation, tokeo ya tatu, some of the objects float on the surface of the liquid. Manake baadhi ya hivi vitu vitaelea. Let us read together. Some of the objects float on the surface of the liquid. Make sure that you pronounce these words. Baadhi ya vitu, some, manake baadhi ya vitu vitaelea. Float ni kuelea katika uso wa kimiminika. Those are the 3 observations that you'll experience. Kwa haya ndo matokeo ya aina 3 utakayokutana nayo pale utakapoamua kuweka vitu mbalimbali kwenye kimiminika. So according to this observation or according to these results, you may see that we have some objects which sink.
Kwa katika kulingana na matokeo haya au uchunguzi wa matokeo haya matatu, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vinavyozama. So if that the case, now let us discuss about sinking of the objects. Sasa basi naomba tujadili na tujifunze juu ya vitu vinavyozama. And then let us start with the question. Tuanze na swali. What, nini maana? What is sinking? What is sinking of the object? And something is in physics, or just leave the word physics. What is sinking of the objects? Nini maana ya kitu kuzama? Ulisoma haya kwenye elimu ya shule ya msingi, ila kwa lugha ya Kiswahili au kwa lugha ya Kiingereza. So it says sinking, say sinking. Say sinking. Sio sinking ya kufikiri, sinking. Say sinking. So sinking, kuzama kwa kitu, is a process. So it's a process whereby the object goes down to the surface of liquid, down below the surface of the below the surface of the liquid. So what is sinking of the object? Nini maana ya kitu kuzama au vitu kuzama? So sinking is the process whereby the object, so let us read together. Sinking is the process whereby the object goes down below the surface of the liquid. Kuzama ni hatua ambayo inatokea kitu kinapoenda chini ya uso wa kimiminika. That's the meaning of sinking. So sinking simply is a process whereby whereby the object goes down below the surface of the liquid. That is. So in terms of diagram, we can have a beaker, or we can have just a beaker, and then possibly that this beaker is full with water. So you put water as one example of liquid. And then right now you take an object, for instance a piece of iron, and then you place it on the surface of water, and you find that this ball shaped of what? Ball shaped of the iron, it goes down. It goes down to this beaker. Doesn't it float? So this is, let's say, an object, and this is a beaker, and this is just liquid.
So simply say that this is figure 1 for this lecture or for this session. Figure 1. Then you say that figure 1. Okay, so figure 1 we say that the what? Figure 1 we say that the figure actually this is the sinking object or the sinking object. So this process is what we call the sinking. Sinking. Okay, so sinking is actually this is the process where that you have this stone, this piece of iron, and then it goes down to the bottom surface of the beaker of the container. Okay, umeelewa? Umeelewa? Then the next concept now, it is conditions. Condition. Condition for the object or for the sinking, for the object. Condition for the object to sink. Condition for the object to sink in the fluid or in the liquid. Kwa hiyo masharti ya vitu kuzama kwenye kimiminika. Nini kinachofanya chuma kizame? What does it make? With this condition, you understand about the important condition for the object to require for the object to sink. Right? So this is a very important concept. But you can pause yourself. You can ask yourself if you've understood the meanings of sinking. You can pause and you can ask yourself, what does that one represent, what does that represent, etc., etc. So, think about the conditions. Wow! I think that you've been thinking about the condition for the object to sink in the liquid. Ninaamini kabisa umekuwa na wakati mzuri baada ya kusimamisha video na kuanza kufikiri juu ya masharti ambayo yanayotakiwa kuzingatia au yanayozingatiwa na vitu vinavyokuwa vinazama kwenye kimiminika. So, the following are the, in physics and special fundamental physics, we have two conditions for the object to sink in the liquid. Katika fizikia ya msingi au katika fizikia kuna masharti mawili ambayo kitu chote kinachozama kwenye kimiminika lazima izingatie. The first condition, say first condition. Manake sharti la kwanza. Sharti la kwanza sema kwamba sema if an object, so if an object is sink, so that an object is sink, not if. An object is sink, kitu kinadhama kwenye kimiminika. An object, kitu, an object is sink in the liquid if and only if and only if
its density is greater than the density of the liquid. This is the first condition. Stop writing. Tell your neighbor stop writing. Let us read together. 1, 2, 3. An object sinks in the liquid if and only if its density is greater than the density of the liquid. Read it again. An object sinks in the liquid if and only if its density is greater than the density of the liquid. Kwa tunasema kwamba kitu kinadhama kwenye nini? Kinadhama kwenye kimiminika kama density yake ni kubwa kuliko density ya kimiminika. So you have two densities. So density of the liquid and density of the object. So it means for this one, we say that according to this condition, means that the density of the object, must be greater than the density of 40 of the liquid. So that the first condition. Kwa hili ndio sharti la kwanza. Tunasema ili kitu kidhame kwenye kimiminika ni lazima au ni sharti density ya hicho kitu iwe kubwa kuliko density ya kimiminika ambacho kitu kimezamishwa. Hapo ndo kinadhama. So if density of the object is greater than the density of the liquid, then the object will sink down to the surface of water. Right? Wonderful. Second condition. The second condition, unake sharti ya pili, tunazungumzia kuhusiana na ujazo. So the object sink in the sinks in the liquid if the volume of the object is smaller, so that it cannot displace so that it can cannot
cannot displace the large so that cannot displace the large amount of the liquid. Stop writing. Let us read the second sentence. The object, say the object sink in the liquid. Kitu kinadhama kwenye kimiminika. If the volume, read together, if the volume of the object is smaller so that it cannot displace the large amount of 40 of the liquid. Kwa manake sharti lake hili linasema kwamba lazima density, lazima ujazo, nazungumzia ujazo. So we are talking about the volume. Later on you'll understand the means of volumes and why we use that concept to make sure that the marine and even boats, or the ships and the boats, navigate on the surface of water. So let us read the object sinks in the liquid if the volume, kama ujazo, of the object is smaller, kama endapo ujazo hicho kitu ni mdogo, so that it cannot displace the large amount so it cannot displace large amount of 40. It means it's smaller, so that it cannot displace large amount of the liquid. Very important. Nini maana hii sharti la pili? Tunasema kitu kitadhama kwenye kimiminika kama ujazo wake wa hicho kitu au ujazo wake ni mkubwa kuliko ujazo wa kimiminika. So those are the two conditions for the object to sink. So if the density of the object is greater than the density so those are the conditions. Hizo ndo hatua mbili muhimu. Let me give you examples. Examples of the object sinks in the fluid. So examples, we are going to discuss about the two liquids with their densities. Okay, so examples. So examples, he said that let us discuss about the fluids. Kwa tuangalie kwanza viminika. First simple example is water, mud. Its density density of water, we know it's 1,000 kilogram per meter cubic, or 1 gram per centimeter cube. So that's the density of the water. Then the second, so milk. So what the density of the milk? Density of the milk. So milk, the density of the milk is 1,030.
kilogram per meter cubic. Or 1 gram So it is 1.03 so 1.03 gram per centimeter cubic. Then we have another liquid which is called the kerosene. Say kerosene. Water ni maji, milk ni maziwa, kerosene ni mafuta ya taa. So the density of the kerosene kerosene is equal to 800 So the density of kerosene is 800 kilogram per meter cubic. Kwa density ya hicho kitu au ya mafuta taa ni 800 kilogram per gram per meter cubic. It is 0.8. 0.8. Okay, so right now, let us see the examples of the objects that sink in the liquid, or sink in all of these three liquids, or in either of them of these three liquids. Hasa namba tutazame hivi sasa vitu ambavyo, tutizame density ya vitu ambavyo vinadhama labda kwenye maji au kwenye maziwa au kwenye mafuta ya taa. So remember the condition. Kumbuka hatua ya kwanza kwamba asema ili kitu kizame kwenye kimiminika lazima density yake iwe kubwa kuliko density ya maji. Kwa hiyo ndio maana nimetaja hapa density. I've mentioned density of water, density of milk, density of kerosene because it's very important to know if those objects will sink experimentally. The air density must be less than the density of the liquid that has been displaced. So let me give you an example. So the first example, we say that an iron. So an iron has what? So an iron has a density of what? So example of the objects that floats, iron. So I say the density ya chuma, the density of iron is equal to what? The density of iron is 7,900 kilogram per meter cube. So if you take an iron and place it or dip it on the surface of water, will an iron float or sink? The answer, it will float. So for instance, in case of the iron, we say that these are the first example. So you may notice that the density of iron is greater than the density of what? The density of water. Also,
So the density of water. So if this is the case, then we say that iron sinks in water. Then the second example. So you say that again, you say that the density of iron is less than the density of water. Density of water. Then, no, the density of milk. What the density of the milk is 1030. While density of the iron is what? 7,900. So then iron sink in the milk. Kwa hiyo kama ukichukua kipande cha chuma ukakizamisha kwenye maziwa, hicho kipande cha chuma kama kina density kubwa kuliko density ya maziwa, manake kitazama. That's one. Then the second note. So the second note, manake hatua ya pili nasema kwamba the density of iron, density ya chuma, tunasema kwamba density of iron is less than, no, it is greater than. So density of iron, it's greater than, sorry, this is greater than, density of iron is greater than the density of milk. Density of iron is greater than the density of kerosene. Then, for this case, you say that the iron sinks in the kerosene. Why? Because its density is greater than the density of the kerosene. What the density of this kerosene? Kwa density ya chuma ni kubwa kuliko density ya kerosene, kwa hiyo chuma kitadhama kwenye mafuta ya taa. Sawa? Alright. That's all about iron. Another material that sinks in the fluid, it's aluminium. It's aluminium. Sema kama ni aluminium. Its density is 2,700. Aluminium, density of aluminium is 2,700. 2,700. Kilogram per meter cube. Aluminium, its density is 2,700 kilogram per meter cube. Will the aluminium sink in water? The answer is yes. Will aluminium, why? Because its density is greater than the density of the water. Aluminium ina density 1700 kilogram na mita za ujazo. Na katika mantiki ya namna hiyo tunasema kwamba manake density ni 2700 kilogram per meter cube, ambayo ni kubwa kuliko density ya maji, kwa hiyo itadhama. Na hii density ya aluminium ni kubwa kuliko density ya maziwa, kwa hiyo itadhama. Na hii density ya aluminium ya 2700 kilogram per mita za ujazo, manake zitakuja hapa. Iron, the density of iron. Kwa nasamba kerosene. So the density of aluminium is greater than the density of the kerosene. So simply, what do we say? We say that the density of what? The density of aluminium
should be greater than density of what? Density of aluminium. Aluminium should be greater than what? It's greater than density of what? Density of aluminium. It's greater than density of the milk. Density of aluminium. It's greater than density of the kerosene. So it means that aluminium will sink in water, in milk, and it will sink in kerosene. If you have a question about what you are learning, please don't hesitate to ask in the comment section. Kama una swali, una maswali juu ya kipengele tunachojifunza mpaka hapo, hakikisha kwamba unanyosha mkono kwa nyinyi ambao tuko wote ana kwa ana, lakini kwa wale wa online waulize hilo swali kwenye sehemu ya comment, nasi tutajitahidi kujibu. Kwa aluminium nasema kwamba according to this fact, we say that aluminium sinks. So aluminium sinks. Aluminium sinks in the milk. Aluminium sink in the water, and also aluminium sink in kerosene. That's the fact. They said the example, mfano wa tatu. A, Roman 1, B, C. Aluminium sinks in the milk, water, and kerosene because its density is greater than the density of milk, density of water, and density of kerosene. Aluminium itazama kwenye maziwa, itazama kwenye maji, na itazama pia kwenye mafuta taa kwa sababu density yake ni kubwa kuliko density ya hivyo vimiminika. Another example. Another example is sand. Say sand. Sand, the density of the sand is 2000 density of sand. Density of sand. So density of the sand is 2,500 kilogram per meter cube. So according to, if you compare density of the sand and density of these liquids, what will you find? So let us pray, or let us do. So you say that the sand sinks in the water, sink in the water, sink in the milk, and also this one can sink in kerosene. Why? Because the density of the sand is greater than the density of milk, water, and the kerosene. Right? Are we together? Do you understand? Tuko pamoja, unaelewa? The first example, mfano wa 4.
Nimekutafutia mifano mingi ili uelewe concept. Copper, say copper. Copper maana yake ni shaba. Then copper so copper. So density of copper density of copper, it is 8,900 kilogram per meter cube. So for this case, you say that copper, that density copper is density of 8,900 kilograms per meter cubic will immerse or will sink in water, milk and kerosene, because this density is greater than this one. So you can copy, unaweza kaandika. So because of the density of copper, then we may use just the second condition, the first and second condition to find the response. So you say that the copper sinks in the water milk and the kerosene So copper sinks. Copper will never flow or suspend in those liquids. The sixth example, or the next example, the fifth example, it's silver. Say silver. Silver ni fedha. You learn them this one in form 5, in form 6. That's called transition element. Utajifunza hizo huko mbele. So what the density? So density of silver is 10,500. So silver density is 10,500 kilogram per meter cube. So for that case, the density of silver is greater than all other solid objects. So silver sinks in the milk, sink in kerosene, in the water. So these are the examples of the objects sink.
Hii ni baadhi ya mifano mitano ya vitu ambavyo vinadhama kwenye maji. So now let me leave the homework. Ngoja niache kazi ya nyumbani ambayo itakuwa ni homework 7. Kwa kazi ya nyumbani, the question is mention other types. Mention other types. Other examples. Other 7 or 8. Mention other examples of the objects and so mention other mention other 5 examples of the object that sink that sinks in kerosene, in milk, and the water. Kwa hiyo taja, mention manake taja. Taja mifano mingine mitano ya vitu vinavyozama. Mfano unavyozama kwenye mafuta taa, unavyozama kwenye maziwa, unavyozama kwenye maji. So that's what you have to make sure that you find. You mention 5 examples of the object that sink in of the object that sink in kerosene, milk, and water. I would like to say that this is the end of session 7 that has been titled as sinking of the object. Napenda kukupa na taarifa kwamba ndo mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. I would like cha 7. I would like to take this opportunity to welcome you in the next session that will be session 8. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha katika kipindi chetu cha 8 ambacho bado tunaendelea kusoma juu ya vitu kuelewa. So you're warmly welcome. Invite some friends and then ask them to give you company, and then once they get into our classes, really they'll be transformed for the rest of the year life. So I would like to thank you. Thank you very much who have joined me in this class, and thank you very much who is sharing, who is actually communicate the message to other students. Actually, may God bless you abundantly. And I would like to thank God who have taught me all of this concept and align them systematically. So I would like to say that kwa napenda kumshukuru Mungu aliyenipa nafasi ya kufundisha, nami nakushukuru sana kwa nafasi ya kuweza kufuatana pamoja. Mungu akubariki na Mungu anibariki na apate kwenda kututunza tena. Basi kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi hii. Ninaomba nikukaribisha kipindi kinachokuja. Kwa leo inatosha. Endelea kuangalia video hii na video zingine za nyuma, rudia na kurudia na kurudia mpaka hizi taarifa zinakuwa zimeshaandikwa katika ubongo wako ambao hauna tabia ya kusahau vitu kwa haraka. Kwa basi hakikisha kwamba unamwalika mwenzako, unamwalika mwanafunzi mwingine kwamba tuangalie wote video inayofuata na video hii na kuuliza maswali na kutumia sehemu ya comment section. Basi kwa hiyo ndio mambo ambayo ya msingi unayotakiwa kuyazingatia. So I would like to say thank you very much. May God bless you. Hakikisha pia unajisajili kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Hakikisha hilo. Make sure that you wake up and actually that you satisfy the demand in a particular area. So I would like to say that make sure you do the homework, review the contents, ask a question or prepare some questions so you may ask in the next class. And I would like to say that this is Olenjolai. We have finished this session successful, and we give all the glory and praise to our God. So
Or let's say that, keep enjoying the beauty of physics. Bye bye.